来看联合国粮食单位上新的报告，讲未来半年全世界粮食危机恐惊会继续恶化，而且佮特别点名全球的22个国家佮地区，讲这个所在因为战事冲突、经济危机佮气候变迁影响，这状况会更加严重。真侪布棚摆甲万，这是索马利亚真侪无家可归的人暂时住的所在。因若被轰炸过了，厝拢拍远去，加塞居民只好过一个临时所起的简单布棚内面生活。等待以下冲突结束的迄天，联合国粮食机构伫办事报告指出，总共有22个国家甲地区被列做饥饿热点，正需要立刻的援助。若无未来几个月，将会有几60万人面临着饥饿的困境。The most intense, the most terrible situation which is reported is in Gaza. Why? It is not the biggest number, but it is 91% of the population of Gaza is in crisis or worse level of food insecurity. And I think this is over a year, this number hasn't come down. 这份报告是联合国粮农组织甲联合国世界粮食计划署共同所发布。报告内面强调，受到冲突、经济危机甲气候变迁这款原因的影响，尤其是这马被拄到的性形现象，会对本来就已经正脆弱的饥饿热点造成进一步的冲击。其中，海地、马里、巴勒斯坦、南苏丹甲苏丹五个国家面临着饥饿的困境。另外，包括着查德、黎巴嫩、莫桑比克、缅甸、奈及利亚、叙利亚加也门，也是让人正担心的热点。That armed violence and conflict remain the primary cause of acute food insecurity across these numerous hunger hotspots, where widespread displacement, destruction of food systems, reduced humanitarian access. All are likely to worsen food availability and food access. 不过内面也讲，今年6个竞争以来，肯亚、赖索托、纳米比亚加尼日等所在，因为极端气候冲突、经济无稳定，也个紧急粮食加农业援助资金减少的原因，已经真侪新增加的严重饥饿热点地区。公司新闻张伟林编辑。